Student, please mute your mic. Yes, ma'am, miss. Okay, Yes? ready? We can start. Yeah, we can start now. Okay, Neha. Neha? Good afternoon, everyone. Today, we all are gathered here for the celebration of the Reading Week. Reading Week is observed in Kerala from June 19 to June 25 to honor the father of the library movement in Kerala, the late P.N. Panikkar, whose death anniversary is on June 19. Reading is a very important thing because it develops your mind and strengthens your brain. It increases your knowledge and builds your vocabulary and generally makes you smarter. So we can begin our program with the remembrance of the Almighty. So I welcome Devika for prayer. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the cherishes and sustainer of the words. Most gracious, most merciful, master of the day of judgment, thee do we worship, we see, show us the way of those on whom thou hast bestowed thy grace, those who is not wrote and who have not understood. Amen. Amen. Our beloved teacher, Hajira Miss, is here to deliver an English speech. Good afternoon, everyone. Am I audible, Jasma? Please check it out. Yes. Okay. Yes, miss. Good afternoon, everyone. In the light of the COVID-19 pandemic, we are celebrating the 26th National Reading Week and Reading Month to honor the father of library movement in Kerala, the late P.N. Panikkar, whose death anniversary is on 19th June. See, children, I'll show you one thing. Can you see this? Please message me whether you can see this or not. Yes. Okay, fine. So it was a bright cold day on April, and the clock was striking 13. Dear children, this was the famous opening line of the novel 1984 by George Orwell. So how do you interpret these lines? How do you describe those lines? So in reality, we hardly experience situations like this. And we know that a standard striking clock strikes a maximum of 12 times. Interpretation may differ from person to person. That is the beauty of the books. They help you imagine or think things beyond possibility, and makes you think
things which do not come into our mind normally. So books helps you to discover yourself and give you an opportunity to have your own perspective and imagination to discover yourself and to play this imagination in the way your own. Dear children, I'm not going to give you a lengthy speech. I know that you are eagerly waiting for the upcoming programs, but still I have some of the points to discuss with you, to share with you how reading is important. You know, the great persons like Abraham Lincoln, Martin Luther King, and Gandhiji, etc. They made a revolutionary changes in the world. How they made these revolutionary changes in the world? Because they were vivacious readers. They never missed a chance to collect books. So books give you, helps you to discover yourself and give you a lot of opportunity. I say reading is the best way to improve your vocabulary, language commands, and communication skill. Moreover, it boosts your brain functioning. Dear children, I know that some of you do love reading and keeps on reading. Okay, so I want to tell you that it has a tremendous role to play. It has a tremendous role to play in your life. I know that books is one of the best way to improve your vocabulary. I'm repeating it so that you can improve your communication skill as well. If you are a reader, you are never alone. Being lonely will never bother you much. If you aren't a reader yet, you should not wait any longer. Today is the best day to start reading. So I'm requesting you, my dear children, to develop a culture of reading or the habit of reading. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you, Miss, for your valuable words. ജൂൺ 19 മുതൽ നാം ആരംഭിച്ച വായന വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിയും കവയിത്രിയുമായ ശ്രീമതി സരസ്വതി ടീച്ചറാണ്. അമൃതവർഷിണി എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ രചയിതാവും ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റനുമായ അവർ മലപ്പുറം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സരസ്വതി മാമിനെ ആദരവിന്റെയും ആമോദത്തിന്റെയും ഭാഷ്യത്തിൽ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. Did she join in the meeting? Yes. With honor, I welcome Saraswati ma'am to this program. Ma'am, please unmute. Saraswati ma'am, please unmute your mic. Sorry. നമസ്കാരം, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
Yes, yes. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Yes, ma'am. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു സുദിനത്തില് നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവസരം തന്ന ജഗദീശ്വരനോട്, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട്, നിങ്ങളുടെ അധികാരികളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. വായനാ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും രണ്ടാമതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? കുട്ടികളാവും കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതയാണത്. ഞങ്ങളൊന്നും തലമുറയിൽപ്പെട്ട മാതിരിയല്ല, കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ. ബുദ്ധിപരമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും വളരെയധികം ഉയർന്ന നിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികള്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയുന്നത്? Yes. ഓക്കെ. അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെ. എന്താ കാരണം? അവര് വെണ്ണപ്പരുവമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മുൻവിധി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കുക, അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ഒന്ന് താങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി, അവര് നമ്മോടൊപ്പം വരും. അപ്പൊ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ നല്ല അധ്യാപകര് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വായിച്ച് വളരുന്നവൻ മാത്രമേ വിളവ് നൽകുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നന്നായി വിളയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വായിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. വിഷ്ണു ശർമ്മയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള് ഉണ്ടോ? പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എഴുതിയത് ആരാണ്? വിഷ്ണു ശർമാവ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഈ രചനയുടെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു സംഭവം? മഹിളാരോപ്യം എന്ന് പേരായ ഒരു രാജ്യമാണ്. എന്താ രാജ്യത്തിന്റെ പേര്? മഹിളാരോപ്യം. അവിടുത്തെ ഒരു രാജാവാണ് അമരശക്തി. അമരശക്തി എന്ന അവിടുത്തെ രാജാവിന് 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ട കുട്ടികള്? രണ്ടാമത്തെ മാം സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു മാം. സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെളിച്ചം വരുന്നോണ്ടാണ് വീഡിയോ കറക്റ്റ് വരില്ല. ഒന്ന് അമരശക്തി എന്ന് പേരായ രാജാവിന് 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണത്? വസുശക്തി, ഉഗ്രശക്തി, അനേകശക്തി. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നു. ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. സൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ചെറുതായി. സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പോകുന്നുണ്ട്. Ma'am, background video clear है. Clear ഇല്ല. Light ആണ്. Ma'am, voice clear അല്ല. മാം കേൾക്കുന്നില്ല, വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. മാം ലെഫ്റ്റായി എന്ന് തോന്നുന്നു.
Niha, next program. Okay. Now, I am Aditya of class 4th for a Malayalam speech. മാന്യസദസ്സിന് നമസ്കാരം. വായനാ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ മലയാളിയെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ശ്രീ P.N. പണിക്കർ എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മദിനം. പുസ്തകങ്ങളും ചെങ്ങാതിമാരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അറിവിനും ആവശ്യത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി വായിക്കുക. കഴിവിനനുസരിച്ച് വായിക്കുക. വായിച്ചു വായിച്ചു കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. വായിച്ചു വായിച്ചു വളരുക, വലുതാവുക. അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. എത്ര വായിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം വായിച്ചതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്നതിനായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വായിച്ചു വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Aradhya. It was so wonderful. Here is our LKG student, Izza Mariam, to entertain us with an English action song. Izza Mariam of LKG. Neha, call next one. Okay. Here is our former student, Amin Nasir, for introducing a book. Neha, he is coming. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, Amin. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ് യെസ്. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവേ. ഓക്കെ, ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ന്യൂ ഹോപ്പിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ന്യൂ ഹോപ്പിലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് കാര്യം. കാരണം ഞാനും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ്. ആ അർത്ഥത്തില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചത് ന്യൂ ഹോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു. UKG പഠിക്കുമ്പോൾ ഷഹബാനത്ത് മിസ്സിന്റെ കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഷഹബാനത്ത് മിസ് ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും. ആ ഒരർത്ഥത്തില് മിസ്സിന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത്. അപ്പോ വായന, ഞാൻ വായിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ അധിക വിശാലമായി വായിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. വായന പരിമിതമാണ്. എന്നാലും ആ പരിമിതമായ വായനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചെടുത്ത ചില പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെങ്കിലും വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് വായിക്കാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും, നമ്മള് സിനിമാ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരികളാണെങ്കിലും സിനിമാ കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, പറയല്ലേ ഞാനത് കണ്ടോളാം, എന്റെ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും പൊളിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന റിവ്യൂ കേൾക്കാതെ ആ ഓരോ പുസ്തകത്തെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചർച്ചകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും, മറിച്ച് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും അതിന്റെ ഭാഷയും വായനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂകളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ
വായിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അതിന്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതെങ്കിലും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. പറയുന്നത് കേൾക്കാലോ അല്ലെ? Yes, Amit. ഓക്കെ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് മനുഷ്യനൊരാമുഖം, സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ 2010 എഴുതിയ മനുഷ്യനൊരാമുഖം എന്ന നോവലാണ്. ആ കൊല്ലത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 2010 തന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിയ നോവലാണ്. ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ പുസ്തകത്തിനും ഒരു പ്രിഫേസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടാവും. അത് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യന്മാരാണ്, നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ആമുഖം നൽകുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതുപോലെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മറ്റ് നിരൂപകർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ഈ നോവലിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, കേരള സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതീയത, അതുപോലെ ജാതി പ്രശ്നങ്ങള്, തീണ്ടികൂടായ്മ, തൊട്ടുകൂടായ്മ, അതുപോലെ അയിത്തം മുതലായ പല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഇതിലൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിതേന്ദ്രൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അയാളുടെ ഒരു ആമുഖം, ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആമുഖമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് വായിച്ചവരുണ്ടാവാം, വായിക്കാത്തവര് എന്തായാലും വായിക്കേണ്ട ഒരു നോവലാണ്. പിന്നെ എനിക്കറിയാം 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പം വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും പിൽക്കാലത്ത് ഇത് വായിച്ചാൽ നന്നാവുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം MT വാസുദേവൻ നായരുടെ 2-ാം ഊഴം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2-ാം ഊഴം എന്നുള്ളത് പല നോവലുകളെയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. MTയുടെ 2-ാം ഊഴത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് സിനിമ ഭാവിയിൽ ഇറങ്ങാനിരുന്നതാണ്. പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ അത് എന്തായിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് 2-ാം ഊഴം എന്നുള്ളത് മഹാഭാരതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസങ്ങളാണ് മഹാഭാരതം, രാമായണം. മഹാഭാരതത്തിലെ കൗരവ പാണ്ഡവന്മാരുടെ കഥകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. മഹാഭാരതമൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ വായിച്ചതിലെ ചരിത്രവും കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ അർജുനനാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത്, അർജുനൻ. അപ്പം മഹാഭാരതത്തെ തന്നെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് പല എഴുത്തുകാരന്മാരും പലരെയും, ഇപ്പം കർണനെ വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ കുന്തിദേവി, ഇവരെല്ലാവരെയും മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് പല എഴുത്തുകാരന്മാരും പല പുസ്തകങ്ങൾ പല ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മലയാളത്തിൽ MT 2-ാം ഊഴം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീമനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് MT അതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ രസകരമായിട്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് 2-ാം ഊഴം. മഹാഭാരത കഥകളും കൗരവ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ ഭീമൻ ദുര്യോധനനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പര്യവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാം ഊഴം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബെന്യാമിൻ ഒരു പ്രവാസി മലയാളി എഴുത്തുകാരനാണ്. ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം 150-ാം പതിപ്പ് പോലും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു 150th എഡിഷൻ പോലും ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഇറങ്ങിയ. ആണോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ആടുജീവിതം നമുക്കറിയാം. ആടുജീവിതം പറഞ്ഞ പോലെ നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവാസ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അയാൾ നേരിടുന്ന നരകയാതനകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ്. ആടുജീവിതത്തെ തുടർന്ന് പല കോൺട്രവേഴ്സികളുണ്ട്. കാരണം ഈ കഥ കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വായനയാണ്. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ എഴുത്തുകളാണ് ബെന്യാമിൻ്റെത്. ആടുജീവിതം അതിലൊന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെന്യാമിന്റെ അക്കപ്പോരിന്റെ 20 നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ. നമുക്കറിയാലോ, ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്, ആമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലവരും. സോളമൻ ശോഷണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ടുള്ള ആ സിനിമ. അപ്പോ അതായത് ക്രൈസ്തവരിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചേരി അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അക്കപ്പോരിന്റെ 20 വർഷങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ബെന്യാമിന്റെ ഒരു ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായി നോർമൽ ഭാഷയിലാണ് എഴുതി പോകുന്നത്. ആർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയാണ്.
പിന്നെ അതിനുശേഷം ബഷീറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ. ബഷീറിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബഷീർ. സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ബഷീറിന്റെ പല ചെറിയ ചെറിയ മതിലുകളാകട്ടെ, ഷേഖാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ഇതുപോലുള്ള പല കഥകളും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ. മലയാള ഭാഷയുടെ തന്നെ വേറൊരു തലം, കൊളോക്കിയലായിട്ട് അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ബഷീർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ബെന്യാമിന്റെയും ബഷീറിന്റെയും പോലുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടി സാഹിത്യപരമായിട്ട് നല്ല കട്ടി വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ വായിച്ച് വരാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം ഈ ഒരു 2020-2021 സിനിമകളുടെ ഒരു ജോണർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ത്രില്ലർ മൂവികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോ ഈ ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ഡാവിഞ്ചി കോഡ്, നമുക്കറിയാം വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു ചിത്രകാരനാണ് ഡാവിഞ്ചി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊണാലിസ പോലെ, ലാസ്റ്റ് സപ്പർ പോലുള്ള പല ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ നോവലാണ്. വളരെ രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടു തീർക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മെനക്കേടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. അതുപോലെ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് നമ്മളത് വായിച്ചു തീരുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ത്രില്ലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സിനിമ നമ്മളെ 2.5 മണിക്കൂർ തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിനിമ അവിടെ അവസാനിക്കും. പക്ഷെ പുസ്തകം നമ്മളെ അത് ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കും. ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ വളരെ രസകരമായി ത്രില്ലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡാവിഞ്ചി കോഡ്. ഡാൻ ബ്രൗണിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം നോവലുകളുണ്ട്. ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡിമൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ എഴുത്തുകളുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പൗലോ കൊയ്ലോന്റെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ്, സാന്റിയാഗോയും, അതുപോലെ നിധി തേടി പോകുന്ന ബാലനും. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു വായിച്ച് വളരുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ സ്പീഡിൽ പോകാം. പിന്നെ ഈജിപ്തിലെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജയിലനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈജിപ്തിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈനബുൽ ഗസാലി, അവിടുത്തെ കിരാത ഭരണത്തിന്റെ നായകന്മാർ അവരെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിടുകയും പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന നരകയാതനകളും ഒക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം എസ്.കെ. കുറ്റക്കാടൊക്കെ മലയാളത്തിലെ തന്നെ വലിയ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ, യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോ റോഡ് ടു മക്ക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് അസദിന്റെ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ്. അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ച് വളരെ ആടുജീവിതത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് രസകരമായിട്ട് ഈ റോഡ് ടു മക്ക വായിച്ചിരിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിഖ്യാതമായ ലെജൻഡ് വർക്കാണ് ഹാരി പോട്ടർ. ജെ.കെ. റോളിങ്ങിന്റെ ഹാരി പോട്ടർ 2001 മുതൽ 2011 വരെ ആ വർഷക്കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ 7 പുസ്തകങ്ങളാണ് ജെ.കെ. റോളിങ് രചിച്ചത്. അത് സിനിമയായിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ഫാന്റസി ത്രില്ലർ അതിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ജെ.കെ. റോളിങ് തുറന്നു വെക്കുന്നത്. പിന്നെ സർ ആർതർ കോർണൻ ഡോയലിന്റെ ഷെർലക് ഹോംസ് ത്രില്ലറാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുപോലെ ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ 1984 വളരെ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. പിന്നെ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോന്റെ പാവങ്ങൾ, ലെസ് മിസറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേ മിസറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാവങ്ങൾ. ഇതുപോലെ അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇതിപ്പം എന്റെ ഒരു പരിമിതമായ വായനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പരിമിതമായ അതിവിശാലമൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു വായനയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതാണ്. ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് വായനയെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ത്രില്ലടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വായനയെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതാണ്. 1-ാം ക്ലാസ്സിലും 2-ലും 3-ലും 4-ലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബാലസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞല്ലോ, മനസ്സിലാവുന്നത് വായിക്കുക. ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ പുസ്തകം ഒരു നോവൽ ആയിക്കോട്ടെ, അത് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും അത് നമ്മളെ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇമേജറി എഫക്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ വായിച്ചു തീർക്കാമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചുമ്മാ വായിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നത് വായിക്കുക. അങ്ങനെ പിന്നീട് അതുപോലെ OV വിജയന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം. അത് പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം
എനിക്ക് പോലും വായിച്ചിട്ട് അത് അത്ര കത്തിയിട്ടില്ല പുസ്തകം. 2-3 വട്ടം വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ പെരുമ്പടവത്തിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെയുള്ള നോവലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നീട് അതിലേക്കൊക്കെ എത്തണം. അപ്പം വായനകൾ തുറക്കുന്ന വാതായനങ്ങൾ അത് അതിവിശാലമാണ്. അപ്പൊ അത് വിശാലവും സമൃദ്ധവുമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, രുചിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിന്റെ പേര് പോലും ന്യൂ ഹോപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Amin, for suggesting these interesting books. Now, let's welcome Razana Fatima of LKG to entertain us with a Malayalam action song. Razana Fatima. I am studying LKG. Master, പറഞ്ഞിടും ഞാൻ ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല. വാനവരും അറിയിക്കുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പുസ്തകം വയ്ക്കണം. എന്നാലേ അറിയിക്കട്ടു. Thank you, Razana. It was so wonderful. Now, here comes Levin Chandra of UKG with an English song. Levin Chandra. Neha, will you please check the message? Okay. Our former student Rasha Shafi is here to entertain us with a beautiful song. സോങ് എന്താ പാട്ട് സർ പ്രസാദ് സർ റഷ Okay. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകന്മാർ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ റഷ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്, എക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, പഠിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പം അത് വേറെ തന്നെ ഒരു വികാരമാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും.
ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര അൺലക്കിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് അസംബ്ലി നടത്തിയതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നു, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കോപ്പറേഷനും ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയില് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വയനാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനയെ പറ്റി ഇപ്പൊ കുറെ സംസാരിച്ചു, അമ്മീനൊക്കെ കുറെ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനൊരു പാട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട്. വായന വളരട്ടെ, വായന വളരട്ടെ, മനസ്സിനുള്ളിൽ വളർന്നു വായന കതിരായി വിളയട്ടെ. വായന വളരട്ടെ, വായന വളരട്ടെ, മനസ്സിനുള്ളിൽ വളർന്നു വായന കതിരായി വിളയട്ടെ. അജ്ഞത മൂടിയ കാർമേഘങ്ങൾ അറിവിൻ മഴയായി പെയ്തിടാൻ, മൻതുള മലരായ അക്ഷരമണികൾ മാമകത്തിൽ ചൂടിടാൻ. അജ്ഞത മൂടിയ കാർമേഘങ്ങൾ മഴയായി പെയ്തിടാൻ, മഞ്ജുള മലരായ അക്ഷരമണികൾ മാമകത്തിൽ ചൂടിടാൻ. അച്ഛനും അമ്മയും അറിവിൻ മറിഞ്ഞിടാൻ, അലയായ അറിവുകൾ ഒഴുകും പുഴയായി സ്നേഹക്കടലുകളായിരാൻ, സ്നേഹക്കടലുകളായിരാൻ. വായന വളരട്ടെ, വായന വളരട്ടെ, മനസ്സിനുള്ളിൽ വളർന്നു വായന കതിരായി വിളയട്ടെ. മാടി വിളിപ്പൂ പുസ്തകശാലകൾ മധുരക്കനികളുമായി പാരി നടന്നിട്ടവ മതിയോളം രുചിക്കിടാമെന്ന്. മാടി വിളിപ്പൂ പുസ്തകശാലകൾ മധുരക്കനികളുമായി പാരി നടന്നിട്ടവ മതിയോളം രുചിച്ചിടാമെന്ന്. പല പല കഥകൾ കവിതകൾ പോക്കും പൂമണിയായി മാറാൻ, പവിത്ര സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദത്താൽ മാല കൊരുത്തിടാൻ, മാല കൊരുത്തിടാൻ. വായന വളരട്ടെ, വായന വളരട്ടെ, മനസ്സിനുള്ളിൽ വളർന്നു വായന കതിരായി വിളയട്ടെ, കതിരായി വിളയട്ടെ. വായന വളരട്ടെ, വായന വളരട്ടെ, മനസ്സിനുള്ളിൽ വളർന്നു വായന കതിരായി വിളയട്ടെ, കതിരായി വിളയട്ടെ, കതിരായി വിളയട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Rasha, for your wonderful song. Now, I once again welcome our guest, Saraswati ma'am, to this program. നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധികം ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ അതിശയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ അധ്യാപകരെയും നിങ്ങളെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനെയും എല്ലാം വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കണ്ട് അങ്ങനെ അതിശയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, വായിക്കേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നല്ലവരായ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോ അത് ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മള് കുട്ടികളെ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളൊന്നാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു ശർമാവാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. വിഷ്ണു ശർമാവ് ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മഹിളാരോപ്യം എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് അമരശക്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 മക്കള് മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെല്ലാം വന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് സുമതി എന്നു പേരായിട്ട് ഒരു മന്ത്രി രാജാവിനോട് ഇങ്ങനെ വിഷ്ണു ശർമാവ് എന്ന പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. രാജാവ് വിഷ്ണു ശർമാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കുകയും അദ്ദേഹം നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്. അതിലുള്ളടക്കം അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിക്കുക.
നല്ല പുസ്തകമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും അത്. പിന്നീട് വേറെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അഷിതയുടെ കഥകള്, അഷിത എന്ന പ്രശസ്തയായ എഴുത്തുകാരിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അഷിതയുടെ കഥകള് വായിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടോ ചാൻ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്, തെൽസുവോ കുറയോനകി എഴുതിയിട്ടുള്ള ടോട്ടോ ചാൻ. ദയ എന്ന പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവായ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള MT വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെയോ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി, രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ്. KP കേശവമേനോൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കാലം എന്ന് പേരായ പുസ്തകം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അടിമുടി മാറ്റാനുള്ള അത്രയും വിദഗ്ധമായ രീതിയിലുള്ള രചനയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം എന്നുള്ള കൃതിയിലുള്ളത്. അത് വായിച്ച് അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. പിന്നീട് ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളുടെ ആ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തക രൂപമാണ് ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകള്. കുട്ടികൾ എന്തായാലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം അതിൽ വിവരിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ലോകം നന്ദനാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കുക. മുട്ടത്ത് വർക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടയും കുഞ്ഞിപ്പങ്ങളും നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഷിതയുടെ കഥകള്, അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെ അതിജീവനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പുസ്തകം തന്നെയാണ്. പുസ്തക വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാം. നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട്, നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരായിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്നായി വായിക്കട്ടെ, നന്നായി വായിച്ച് വളർന്ന് നല്ല ഉന്നതമായ നിലയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി വളരെയധികം വിജയകരമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. വളരെയധികം ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, സ്ഥാപനത്തിനും, അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകിക്കൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, ma'am, for your valuable words. Aksa Amina is here with a book review. Aksa Amina of class 9. Good morning, everybody. I am Aksa Amina of grade 9, and it's my immense pleasure to be standing before all of you on this auspicious day. To be honest, I'm in cloud 9, I'm over the moon, because as someone who reads and collects books, reading day is a heaven and earth for me. Books are a short time escape for me from reality. When I read a book, I land on a world of mine where nothing else matters around me. Although enough about me though. Today I'd like to talk about a book which is really special to me. It's like a personal relationship between me and the book. It's because it's the first book that I've ever completed reading, and the first book that I bought with my pocket money that I saved up. I've read a lot of books before that, either have stopped it in the middle, or I borrowed the book. So the book name is Pride and Prejudice by Jane Austen. This book is so far my favorite book. I read it like 3 years ago, and it is still on my top list of book collection. I personally think that it's the most revolutionary feminist novel I've ever read. The women of that era, the book takes place in the 18th century, so women of that era have the
to reject a strong, wealthy man when he treated her poorly. So to get you more detail about the book, I'd like to give you a short review about the book. Set around the time of the Napoleonic Wars, with making little reference to it, Austen's Pride and Prejudice, as most people know, follows a romance of snooty and approachable Darcy and high-spirited, generous Elizabeth Bennet. They're the both two main characters of the book. Darcy is proud and Elizabeth is Pride and Prejudice. That makes it the title of the book. Of course, we all know that ultimately Elizabeth and Darcy get together after Darcy shows his principles and kindness, helping Elizabeth's wild and inexperienced sister Lydia form a reasonably satisfactory marriage with Wickham. Wickham, a handsome and charming soldier, initially makes a favorable impression on Elizabeth, but significantly is a cad who already disputed Darcy's own sister's life. Humor and wit are abound in Jane Austen's writing, and especially in Pride and Prejudice, in my opinion. Her understanding of social class and restrictions on women is second to none, direct yet playful, searing yet light, funny yet profound. Pride and Prejudice is a book we'll wish to return to time and time again. Moving on, I'd like to give a little about the book so you can know how the storyline goes away. Before starting on it, I like to read the book blurb. When Elizabeth Bennet meets Fit William Darcy for the first time at a ball, she writes him off as an arrogant and obnoxious man. Through this tale about two warring hearts, Jane Austen waves this witty satire about life in 18th century England, and though it was published more than 2 centuries ago, Pride and Prejudice continues to enthrall readers to the very day. Now, about the book, how the storyline goes, Pride and Prejudice follow the life of Elizabeth Bennet, a headstrong, intelligent woman, taking place in the early 1800s. It is a romantic comedy about the pride of a man and the prejudice of a woman. In a prejudice, usually is the meaning in British English is the right, is a woman who judges people by his appearance. Before getting to know a person, Elizabeth Bennet judges a person before getting to know him. In a time where the only way for women to become wealthy or increase her social status is by marrying, there is the family of Bennet. The Bennet family included Mr. and Mrs. Bennet, and they had no son and 5 daughters. Jane, Elizabeth, Mary, Lydia, and Kitty are arguably middle class affects their social behavior. The events begin with the arrival of the Bingleys in their lane where the Bennets lived. The Bennet girls and Mr. Bingley were introduced as dance, and right away, Mr. Bingley took a liking to Jane. In that time of the world, in 18th century in England, people used to throw balls, dances, wealthy people, to get to know their neighbors. Mr. Collins and Mr. Wickham can be said to be as the villains. Amongst the events, Elizabeth is proposed by Darcy, but she's ignorant of the truth and full of hatred towards him, refuses him coldly. That's where the book starts its drama. A woman rejects a proposal of the man, which is unlikely to be seen in the 18th century. And the plot and story is quite simple. The events bring about to the reader to the prevalent custom among families, men and women. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife, and of course a single woman in search of a good fortune must equally be in want of a husband who has one. These lines see true for all the characters, must equally be in want of a husband who has want one. The book, be it as Miss Jane or relatively rich Miss Darcy, the story focused on the social problems concerning young girls of divorced characters, be it with optimized Jane, prudent Elizabeth, integrate Mary and Kitty, or the ignorant flirt Lydia. The book is all about 5 women trying to make a place for themselves in the society. We know that life was harder for women 2 centuries ago, although we have made a great breakthrough considered on what happened 2 centuries ago. That's quite about the book, and I'd like to tell you about a little bit about the author. Jane Austen, born on 16 December 1775, demised on 18 July 1817, was an English novelist whose realism, biting social commentary and free indirect speech in her novel. She's a true feminist who fought for equality and equity, and
Austen's works are more or less affected by her background, place, and time. They critique the novel's of sensibility of the second half of the 18th century and other transition to 19th century realism. Austen's plots through fundamentally comic highlights of the dependence of women marriage to secure social standing and economic security. One of the strongest influence on her writing and her works are concerned with moral issues. And this is all about the author. And this book pretty much sums up that women need to make a place for themselves in the society. By women, I include me, myself, and every girl who is watching me talk. We need to have a place in the society. We need to make opinions for ourselves. We need to raise our voice, and more importantly, make sure that we are heard. That is what Austen is trying to tell us. The described context may not be found in Western countries today, but as we live in India, we know such situations are discovered in India. We know that society still thinks that a woman can only be successful and happy in life if she marries a wealthy man and become rich. But it's not true. If women want to be successful, she needs to be independent. And by independent, I mean she needs to have a job. She needs to set her ground. To all the girls out there, the message through the book I'm giving you is that please make yourself a ground. Please make yourself an identity so the world can dare you and know you. The superb catering of guests and other formalities make the book more pleasant. Be the absent from today's society, but a family of 5 daughters only may vary problems and public humiliations to proper conduct is similar by the Bennets. We know how the daughters of our society live. So let's look back a little bit to the 2 centuries ago. You know how hard it must have been for people to talk about it. The book in itself doesn't convey a message, but asks for its readers for developing the world and making it a better place for women for equality and equity. Finally, I like to conclude with one of the best quotes in the book. I could easily forgive his pride if he had not mortified mine. This is the quote given by Elizabeth Bennet. Now, before concluding, I like to suggest this book to everybody who's watching this. Pride and Prejudice is a must-read novel. And to the girls, you read this, you usually will get up a confidence to stand up to every bully that come in your way. And it's a really nice book, Pride and Prejudice by Jane Austen. And if you're someone who doesn't like reading books, please at least read Pride and Prejudice Retold by Gil Tainver, published by Mango Classic. It is a retold version of Pride and Prejudice, which has main events can read in it. It's mainly 70 pages, so you can finish it in a sitting. I want everybody to read, boys and girls together, so the society can make a memorable change. And I really, really hope that I haven't bored you with my talking about feminism novels. And I like to thank for giving me this opportunity, and I conclude. Thank you. Thank you, Aksa. Now, let's welcome Hanu Tabassum of Class 4 for an English recitation. Good afternoon. I'm going to recite a poem written by Walt Whitman about Abraham Lincoln. Oh, Captain, my Captain, a fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near, the bells are here, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, heart, oh the fleeting drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh Captain, my Captain, rise up and hear the bells, rise up, for you the flag is flung, for you the bugle thrills, for you bouquets and ribbon red, for you the shores are crowded, for you they call the swaying mass, the eager faces turning. Hey Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you're falling cold and dead. My Captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse, no will.
ലീവ് ചെയ്തോ? ലീവ് ചെയ്യുമല്ലോ. Hanun, you are muted. ആരോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് Hanun, you are muted. ആരും നോക്കിയത് നിർത്തിയേക്കാണ്. നീ എഴുതണ്ട, നീ പറയും സംസാരിക്ക. Okay now. കസ്റ്റമർ പറയണം. Hanu, continue. Good afternoon. I'm going to recite a poem written by Walt Whitman about Abraham Lincoln. Oh, Captain, my Captain, a fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh Captain, my Captain, rise up and hear the bells, rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribbon wreaths, for you the shows are crowding, for you they call the swaying mass, the eager faces turning. Dear Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you're falling cold and dead. The captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, he has no pulse, no will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object one. Exalt your shores and ring your bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies, falling cold and dead. Thank you. Thank you, Hanun. It was so wonderful. Now, here is our former student, Jojo, to entertain us with some musical notes.
Thank you, Jojo. Our beloved teacher, Shirijanis, is here to deliver a Malayalam speech. Shirijanis. കേൾക്കാമോ നിഹ? Yes. ഓക്കെ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വായനാ ദിന വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭജ്ഞാതാവായ ശ്രീ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് ഓരോ മലയാളിയെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ മഹാനാണ് ശ്രീ PN പണിക്കർ. വായനയുടെ മൂല്യം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം നാം കുഞ്ഞുനാളിലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മൊബൈൽ ഫോണ്, ചാറ്റിങ്, ലാപ്ടോപ്പ്, ഗെയിംസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. അവർക്ക് പുസ്തകത്തോട് തീരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് പുസ്തകം, എന്താണ് വായന എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. വായന നമുക്ക് അറിവും പകരുകയും ഓരോ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും നമ്മുടെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിവ് പകർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് വളരാം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന PN പണിക്കരുടെ മഹത്തായ വരികൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shirijanis, for your valuable words. Now we can hear a story from Hala of 9th standard. Good evening, everyone. I'm Hala from 9th standard, and today I'll be reading you a short moral story about believing in yourself and not relying on others' opinion. Once, a group of frogs was roaming around the forest in search of water. Suddenly, 2 frogs in the group accidentally fell into a deep pit. The other frogs were worried about their friends in the pit. Seeing how deep it was, they told the 2 frogs that there was no way they could escape the deep pit, and there was no point in trying. They continued to constantly discourage them as the 2 frogs tried to jump out of the pit, but keep falling back. Soon, one of the frogs started to believe the other frogs that they'll never be able to escape the pit and eventually die after giving up. The other frog keeps trying and eventually jumps so high that it escapes the pit. The other frogs were shocked at this and wondered how he did it. The difference was that second frog was deaf and couldn't hear the discouragement of the group. He simply thought they were cheering him on. Moral of the story: people's opinion of you will affect you, and if you believe in yourself, it's better that you follow your own opinion. Hope you all understand the story and its important message. Thank you and have a nice day ahead. Thank you, Hala. Do you know there is one more speciality for today? Do you know what it is? Today, 26th June, is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. It is observed to spread awareness about the problems caused because of drug abuse around the world. The aim is to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of drug abuse. So, here is Rida Fatima of class 10 to deliver an English speech on this topic. One small step is worth more than 1,000 steps planned. Good afternoon to the Excellencies, respected teachers, my fellow mates, and dear students present here today. I'd like to begin by thanking my teachers for giving me this opportunity to speak on this occasion of Anti-Drug Day.
The word drug, when it first comes to mind, is taken in a negative sense because it's often misused. But if drugs are used for useful purposes, it would have considerable changes in the lives of people. People misuse drugs in many ways. Drugs, when taken on a regular basis, is highly dangerous and has many complications in one's health. Drug abuse or drug addiction is the most chronic and compulsive disorders. It changes a person's brain chemistry, and the more one takes it, the more damage it poses for themselves. Drug overdose death rates has tripled across the world since 1990. It's a clear, well-known fact that drug addiction is wasting a man's life and the life of a nation. So active steps need to be taken in order to keep an eye on the destructive habit of the youth. And the most important step that can be taken in this direction is spreading awareness amongst people at a national level. Drug abuse should not be tolerated and should be strictly prohibited as a taboo. A person who has become a victim of substance abuse is forced to be addicted with his physical circumstances, but with beneficial help, it's possible that one realizes the bad effects of this habit. There are ample rehabilitation centers in most countries to overcome substance abuse for treatment, but in most cases, people hardly go there. The world has already realized this problem, and governments, NGOs, and other bodies are fighting it. The United Mahasabha decided to celebrate International Day Against Drugs on June 26th. With the help of different countries, the United Nations is determined to strengthen action and cooperation in order to achieve the goal of international society free of drug misuse within its collaboration with its member countries. It's our duty as responsible citizens of our country not to misuse drugs in order to save our lives. And we should also follow the rules and regulations of the government appropriately. And if we see any such situation, it's important that we take action against it and report it immediately. I'd like to conclude by saying that drug abuse should be an absolute no for all. And remember that your country needs you, as you are its future and harbinger of progress. Thank you and have a good day. Thank you, Rida. Dua Mariam of UKG is here with a Malayalam song. Dua Mariam. Neha, call one more time that Levin Chand. Here comes Levin Chand of UKG with English song. Neha is not willing. Okay. Now I call Khadija Nijaz of 6th standard for English speech. Good afternoon, respected principal, dear teachers, and all my dear friends. It is my privilege today, being Reading Day, to address all of you about the benefits of reading. Why is reading important? It is important because it is a habit that can make you a better person. Biographies of a great man and a woman tell us that most of them became great because of the inspiration they got from reading books, especially during their childhood days. This day is observed every year on 15th October as it is the birth anniversary of our late Dr. APJ Abdul Kalam, who strongly advocated reading more as a necessary rather than just a more hobby. Books not only inspire us, but they also provide knowledge. Even though technology has brought in many changes to the way we read, it has only expanded our ability to get connected to different sources of knowledge through reading. Reading provides us enjoyment and sheer pleasure. It is being noted that reading exposes our mind to different cultures and languages of the world. Therefore, I strongly urge each one of you to cultivate the habit of reading so as to derive maximum benefit from it. Thank you and have a nice day. Thank you. Thank you, Khadija.
With all respect, I invite our teacher, Jisha Miss, to deliver a Hindi speech. Jisha Miss? Yes. Kanao. Yes. Neha? Yes, Miss. Yes, ma'am. Huh? Please unmute. And video also. Okay. Sir? Yeah, okay. नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। देश भर में 19 जून से 26 जून तक रीडिंग डे मना रहा है। इस साल कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में रीडिंग मंथ समारोह की शुरुआत ऑनलाइन मोड में हुई है। पीएन पणिकर केरल में पुस्तकालय आंदोलन का पिता कहा जाता है। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे इसलिए मनाया जाता है कि 19 जून 1995 को पीएन पणिकर की मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को नेशनल रीडिंग डे घोषित किया गया। पीएन पणिकर ने केरल में पुस्तकालय आंदोलन चलाया था, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को इस प्रकार मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। वे एक शिक्षक थे, उनका समाज पर काफी प्रभाव था। उन्होंने केरल के गांव-गांव की यात्रा की और लोगों को पढ़ने के महत्व से अवगत कराया और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इस तरह उन्होंने अपने नेटवर्क में 6000 से ज्यादा पुस्तकालय को जोड़ने में सफलता हासिल की। उनका नारा था पढ़ो और बढ़ो। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब भी पुस्तक पढ़कर आगे बढ़िए। धन्यवाद। Thank you, Miss. Our former student Hefsiba is here to deliver a speech. Hefsiba? Yeah, Neha, but I am not participated in speech. I am going to participate in recitation. I have tell to the madam. Okay. Good evening to one and all. I am going to recitate a poem, Open a Book, written by James Maxwell. Open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be anything that you want it to be. Open a book and you can share wonders, worlds you find in there. Open a book and I will too. You read to me and I will read to you. Thank you. Thank you, Hefsiba. Vasudev V of 2nd standard is here with a Malayalam speech. Vasudev V of 2nd standard. Vasudev is there? Okay, Neha, call next one. Okay. Now we can hear an English story from Hanfa Fatima of 1st standard. Hanfa Fatima of 1st standard. Good evening, respected teachers and my all dear friends.
I am Hanfa Fatima from grade 1. Today I'm going to tell you a beautiful story. The title of the story is Teeth of the Elephant. Once a hungry mouse found a nut. He started to bite into it, but the cover was hard and thick. Irritated, the mouse cried aloud to God. "Oh God, why did you give me such tiny teeth? I have food here, but I cannot eat it." Immediately he heard God's voice. "Dear mouse, go and look at the other animals' teeth. Whosoever's teeth you like will be given to you." So the mouse went to the forest and saw the elephant. He was impressed by the long white tusk of the elephant. The little mouse asked the elephant, "Sir, I have the long beautiful teeth." At this, the elephant replied, "Friend, these teeth are just for show. I could not eat food as you do. At least you don't have to bear the heavy weight of your teeth." Hearing this, the mouse thanked God for giving him the tiny teeth. The moral of the story is count your blessings. Bye-bye. Have a nice day. Thank you. Thank you, Hanfa. It was so wonderful. Vasudev of second standard, is he there? Yes, miss. I welcome Vasudev for a Malayalam speech. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ വായന ആശംസകൾ. ജൂൺ 19 വായന. മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുകയും കേരളത്തില് ഗ്രന്ഥശാല പരിസ്ഥാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട മഹാനായ ഭീകരുടെ ജന്മദിനമാണ് ജൂൺ 19 വായനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വായിച്ചാലും വളരും, വാച്ചലങ്ങളും വളരും, വായിച്ചാൽ വളയും, വായിച്ചാൽ വളയും എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കവിതയായി ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിച്ചു ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Now, thank you, Vasudev. Now, here comes Sri Bala of 5th standard with a dance performance based on the theme of Anti-Drugs Day. Sri Bala of 5th standard. അതെങ്ങനെ ക്യാമറ ഓണാക്ക്, ക്യാമറ ഓണാക്കണ്ടോ? Sri Bala. Miss, let me call the next participant. Okay. Now, let's welcome Jovial Johnson of 4th standard for a Malayalam recitation. Jovial Johnson. നമസ്കാരം. വായനാ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചു കവിതയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുസ്തകമെന്ന ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പലതാണ്. കഥകൾ, കവിതകൾ, പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ പലതരം അറിവാണ്. അക്ഷരമധുരം നുണയാനായി പുസ്തക വായന ശീലിക്കാം. അറിവില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല, അറിവിലഹന്ത പാടില്ല. പുസ്തക വായന ശീലിക്കാം,
പുസ്തകമെല്ലാം വായിക്കാം. നന്ദി. Thank you, Jovial. Aishatul Swariha of class 2nd is here with an English recitation. Good evening, everyone. I am Aishatul Swariha. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sugar to go. It followed her. School one day, school one day. It followed her day. School one day, school one day. It was again. It rolled. It made the children laugh and play, laugh and play. The evil had the children laugh and play, laugh and play. The lame man school. Thank you. Thank you, Swariha. Nuha Fatima of class 8 is here with an English speech. Good evening, respected teachers and my dear friends. Today, I am going to express my views about the importance of reading. Reading is a good habit. It is the kind of exercise that keeps your mind active and healthy. It is important to develop the habit of reading, not only for knowledge, but also for personal growth and development. It develops positive thinking and gives you a better perspective of life. Reading can also become a kind of motivation that works wonders when it comes to relaxing. Reading motivational books can change your thoughts and make you more optimistic about life. Reading autobiographies can also motivate us to keep working hard and stay dedicated to achieve our goals. It is to be noted that reading exposes our minds to different cultures and languages of the world. As our minds are exposed to such a wealth of ideas through reading, it helps us to communicate with depth of thought. Again, reading gives us entertainment. Novels, short stories, poems, travelers, and even comics entertain our minds. A person will never feel bored if he or she develops good reading habits. Learning to read is about listening and understanding as well as working out what is printed on the page. Through hearing stories, children are exposed to a wide range of words. This helps them to build their own vocabulary and improve their understanding when they listen. When we read, not only we are improving memory and empathy, but research has shown that it makes us feel better and more positive. When you read a lot, you learn new things all the time. Thank you. Thank you, Nuha. Now, we can hear an English story from Minha Manzoor of class 10. Good morning, respected teachers, principals, and all my dear friends. Very afternoon to one and all. Today, I'm gonna say a story about Ruskin Bond. Before going deep into the story, I would like to say a few words about the author. Ruskin Bond is an Indian author but has a British family background. He is well known for his delightful stories about his childhood in Dehradun.
His first novel, The Room on the Roof, was about a young Anglo-Indian boy named Rusty who lives in Dehradun. Bond wrote these stories when he was 17 years old. He won the Sahitya Academy Award for his book Our Trees Still Grow in Dehra. He was also awarded the Padma Shri and Padma Bhushan Award. That's about Ruskin Bond. Now I'm gonna say the story, The Cherry Tree, written by Ruskin Bond. This is the story of the boy named Rakesh and his grandfather who lived in a little cottage in the Himalayan foothills. One day when Rakesh was 7 years old, he got some cherry seeds and he planted a seed in a corner of his garden. However, soon he forgot about the seed and busy in his day-to-day activities. In his winter's days, grandfather and Rakesh sat near a charcoal fire and grandfather told him stories about people, animals, stones, etc. After some days, it was spring season. Rakesh knew it when he saw the wild duck flew north again to Siberia in a V-shaped formation. And one morning, Rakesh noticed a small twig in the garden and he showed it to his grandfather. It was the cherry seed twig. Grandfather advised Rakesh to take care of the plant. Rakesh watered it now and then. He also circled it with some pebbles for protection. Few days later, the monsoon approached. The cherry plant grows faster and faster. When it was about 2 feet height, a goat entered the garden and ate all the leaves. It made Rakesh upset, but grandfather consoled him. At the end of the rainy season, new leaves approached on the tree. But unfortunately, a grass-cutting woman came down the hills and cut the cherry tree into 2 pieces. Even though grandfather scolded that woman, the damage could not be repaired. Rakesh thought it was the end of the cherry tree, but it was no intention of dying. When the summer season came around again, new short tender green leaves came in the cherry tree. And one day Rakesh saw a grasshopper sitting on a branch of his cherry tree. It was cherry tree's first visitor. The next visitor was caterpillar, who started eating the leaves. So Rakesh removed it. Rakesh turned 9 years old in February and cherry tree turned 4. One day, he saw the pale pink blossom at the end of the branches. And the following years, there were more blossoms. Birds and bees started drinking its nectars, and the tree grows taller than Rakesh. Finally, the next summer brought the first cherry fruits. But when Rakesh ate them, it was sour instead of sweet. Grandfather consoled him that the cherries would develop into tastier in the following years. One evening, Rakesh asked his grandfather why they liked the cherry tree so much, and grandfather replied that the effort put into nature plant made it special. It means they liked the cherry tree so much because they planted it themselves. Rakesh admired the bark and leaf of the cherry tree, his own creation. He was so attracted by it because he considered it to be a manifestation of God. He imagines that it was what God must feel about his creation. Thank you and have a nice day. It was a wonderful story. Thank you, Minha. Next, Sana Fatima of 7th Standard is here to entertain us with a light music. മൺവീണയിൽ മഴശ്രുതി മറവിലെന്തിനോ ഹരിതമായി മൺവീണയിൽ മഴശ്രുതിയുണർത്തി മറവികളെന്തിനോ ഹരിതമായി
ഉപബോധഗിരികളിൽ അതിഗൂഢലഹരി ഹൃദയമം പുലർക്കാലൻ ഇളങ്ങി മൺവീണയിൽ മഴ ശ്രുതിയുണർത്തേ മറവികളെന്തിനോ ഹരിതമായി ഉപബോധഗിരികളിൽ അതിഗൂഢലഹരി ഹൃദയമം പുലർക്കാല നദി തിളങ്ങി ഒരു ദീർഘനിദ്രവിട്ടുണരുന്ന വേളയിൽ ഒരു ദീർഘനിദ്രവിട്ടുണരുന്ന വേളയിൽ ആയി മാറുന്നു മേഘം തോടികളിൽ പിണയുന്ന നിഴലുകൾ പിന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അനാഥമായി തോടികളിൽ പിണയുന്ന നിഴലുകൾ പിന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അനാഥമായി മൺവീണയിൽ മഴ ശ്രുതിയുണർത്തി പുഴയായി മാറുന്നു ോളമയന്തരംഗം ന്തരംഗം മൺവീണയിൽ മഴ ശ്രുതിയുണർത്തി മാറിക്കളെന്തിനോ ഗിരികളിൽ അതിഗൂഢലഹൃദയം Hello, Miss. Hello. Hello. Yes. ഹലോ മിസ്, ഞാൻ ശ്രീബാലന്റെ അമ്മയാ. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ക്യാമറയുടെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞേ. ഇപ്പം പറ്റുമോ? Neha. We can call Sribala next program. Okay. Thank you so much for entertaining us with this song. Now, I welcome Sribala. Sribala dance performance.
ഹലോ മിസ്, അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, കിട്ടുന്നില്ല. Okay. Niha? Okay. It was a dance performance based on the theme of Anti-Drugs Day. Thank you, Sribala. Next, I welcome Naina K of 3rd standard for an English elocution. Naina K. Good morning. Myself Naina from 3rd standard. Respected teachers, parents, I'm standing for you to express my views about the importance of reading. As you all know, 19th of June, our state celebrates Reading Day in the remembrance of Sri P.N. Panikkar, the father of library movement. Reading is a habit that can make us all a better person. Reading gives us knowledge and inspiration. It's make us smart. There are numerous examples of a great people who emphasize on reading of a good and successful life. Good books can enlighten us and lead us in the right direction. Reading develops language skills and vocabulary. It's a good exercise for our mind. Reading good books can help us develop positive thinking. We can gain a lot of knowledge and information from books. New ideas and thoughts come by active reading. Books are indeed the best source of knowledge and information. Everybody must develop the habit of reading, and especially students. Reading has its own importance and pleasure. It's make our mind and body relax. So let's all make this as a habit and grow with books. It's true that we are locked in our home due to COVID-19. But this is the best time to open to the wonderful world of books. Read at least one book in a week. Book is a gift you can open again and again. Reminding you once again, book doesn't get over in a day or a week. It's a lifelong process. So let's all make this as a habit and grow with books. With this, I conclude my speech. Thank you. Thank you, Naina. Of class 6 is here with an English poem. Vishwapriya. Vishwapriya. Our responsibility. We have been hit by the virus. We have been hit by a virus, and its name is Corona.
and its name is Corona. What does it do? What does it do? What does it do? What does it do? Makes hard to breathe. Makes hard to breathe. We have to stay alert. We have to stay alert. Wear your mask and wash your hands. Wear your mask and wash your hands. Be safe. Is it over? Okay, thank you. Here is Hawa of class 7 to recite some verses of Holy Quran. Hawa of class 7. Hawa is here. Okay, Neha, you can call next one. Okay. Next, here is Anay KV of 7th standard with an English speech. Anay KV of 7th standard. Good evening, 12 and all present here. I am Anay KV of class 7. Today, I am here to speak a few words on the topic reading. Reading is a very good habit that one needs to develop in life. Good books can inform you, enlighten you, and lead you in the right direction. There is no better companion than a good book. Reading is important because it is good for your overall well-being. Once you start reading, you experience a whole new world. When you start the habit of reading, you eventually get addicted to it. Reading develops language skills and vocabulary. Reading books is also a way to relax and reduce stress. It is important to read a book at least for a few minutes each day. Stress the brain muscles for healthy functioning. Thank you and have a nice day. Thank you, Anay. Miss Ilza Marin is here. Is she present? Okay. Next, let's welcome Heba Fatima of 10th standard for a Malayalam speech. മാന്യസദസ്സിനും വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, എന്റെ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരെ, വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവും പ്രചാരകനുമായിരുന്ന പുതുവാലയിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. 1996 മുതൽ കേരള സർക്കാർ ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ജൂൺ 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ച വായനാ വാരമായി കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ആചരിക്കുന്നു. 2017 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിന്റെ വായനാ ദിനമായ ജൂൺ 19 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വായനാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ഒരു മാസക്കാലം വായനാ മാസമായും ആചരിച്ചു വരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നീലംപേരൂരിൽ ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെയും ജാനകിയമ്മയുടെയും മകനായി 1909 മാർച്ച് 1 PN പണിക്കർ ജനിച്ചു. LP സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കേരളത്തിലുടനീളം കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് വീടുകളിൽ കയറി പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ സനാതന ധർമ്മം എന്ന വായനശാല ആരംഭിച്ചാണ് ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആ യാത്രയിൽ വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന് അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത്?
ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ വായന വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. വായനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവും അനുഭവവും ജീവിത വിജയത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് വായന പകരുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിന് വായന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. പുസ്തകവും ചങ്ങാതിയും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു നല്ല പുസ്തകം 100 നല്ല കൂട്ടുകാർക്ക് സമാനമാണ്. എന്നാൽ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് സമാനമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽമാൻ ആയ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഒരുവനെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തെളിഞ്ഞ വായന മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പറയുന്നു. പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവന്റെ ഭക്ഷണമാണ് വായന. വിശക്കുന്ന മനുഷ്യ, പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കൂ, അതൊരു ആയുധമാണ് എന്ന് ബർത്തോൾ ബർത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതെന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത ക്ഷാമം നികത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറിന്റെ വാക്കുകൾ. വായനയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്. അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് വായന. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കൂ. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചനാഥൻ ദിവ്യപ്രബോധനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇഖ്റ, നീ വായിക്കുക എന്ന ദിവ്യവചനം കൊണ്ടാണ്. ഇസ്ലാമിക വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ അവതീർണമാകുന്നത് ഇഖ്റ എന്ന വചനത്തോടു കൂടിയാണ്. ഖുർആൻ എന്നാൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത്. വായന വളരണമെങ്കിലും പുസ്തകമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അനിവാര്യമാണ്. ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വായിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല, ഇത് ചുംബനം പോലെയാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ ജോൺ ചീവർ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന് വ്യായാമം പോലെയാണ് മനസ്സിന് വായന. നല്ല ഒരു കെട്ടിടം പ്രഭാത വെളിച്ചത്തിലും നട്ടുച്ചക്കും നിലാ വെളിച്ചത്തിലും ആസ്വദിച്ച് കാണേണ്ടതാണ്. അതുപോലെയാണ് മഹത്തായ കൃതികളും. കൗമാരത്തിലും യുവത്വത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും അത് വായിച്ചു ആസ്വദിക്കാം. ദിവസവും വായനക്കായി 1 മണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കൂ. അത് നിങ്ങളെ അറിവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിണമിപ്പിക്കും എന്ന് APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞു. അറിവ് ചൈനയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അത് കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. സാമ്രാജ്യാധിപനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വായനക്കാരൻ മരണത്തിന് മുമ്പ് 1000 കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും വായിക്കാത്തവൻ ഒരൊറ്റ ജീവിതം മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വായന. വായന ഒരാളെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു. ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാത്ത ഒരുവനും ഒരു നിരക്ഷരം തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. വിജയകഥകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അതിൽ നിന്നും ഏതാനും സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പരാജയ കഥകൾ വായിക്കുക. വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായനയുടെ മഹത്വത്തെയും വായിക്കുന്നതിന്റെ രൂപവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകം. വെളിച്ചം കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കുട്ടികൾ വളരാൻ. അതിന് നാം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരിൽ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം. കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവൻ തളർത്തിയെങ്കിലും വായന അത് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. ദേശ, ഭാഷ, പ്രായ വ്യത്യാസമന്യേ അത് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലും മറ്റൊരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. പണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്നവ ഇന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുന്നത് വായന മരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പ്രവാചകൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞു, അറിവുകൾ എന്നത് മുത്തുകളാണ്, അത് എവിടെ കണ്ടാലും പെറുക്കിയെടുക്കുക. പ്രശസ്ത കവി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയായ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ വരികൾ: വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേലും വളയും. ലോക മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ വരികൾ. വായന നിറവാണ്, വായന അനുഭവമാണ്, വായന സമ്പത്താണ്, വായന ആനന്ദമാണ്, വായന അനുഭൂതിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Hiba, for your wonderful words. Now, here is Shiraz of 7th standard with a Malayalam recitation. വായനാ വാരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കൊച്ചു കവിത അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. പുസ്തകമെന്ന ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പലതാണ്, കഥകൾ, കവിതകൾ, പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ പലതരം അറിവാണ്. അക്ഷരമധുരം നുണയാനായി പുസ്തക വായന ശീലിക്കാം.
അറിവില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല, അറിവിനഹന്ത പാടില്ല. പുസ്തക വായന ശീലിക്കാം, പുസ്തകമെല്ലാം വായിക്കാം. നന്ദി. Thank you, Neha, Shira. Neha, Yes, miss. before national anthem, our Serena ma'am's vote of thanks before national anthem, okay? Okay. Now let's welcome Fatima KP of 5th standard for a Malayalam speech. മാനസദസ്സിനു വന്ദനം. ജൂൺ 19 നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട വായന ദിനം. മലയാളികളെ അക്ഷരത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ശ്രീ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിവസം എന്നു തന്നെ പറയാം. വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ വായനാ ദിനവും. നമ്മെ അറിവിന്റെയും ഭാവനയുടെയും മാസ്മരിക ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാന്ത്രിക തണ്ടാണ് വായന. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വരികൾ എത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വായന ഒരു ശീലമാക്കാം. വായിച്ചു വളരുക എന്ന പ്രതിജ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും നിലകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാനും വായനാ ദിനം വേദിയാകട്ടെ. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അന്യം പോകുന്ന വായനയെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. പുസ്തകങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടി പുതിയൊരു ലോകം പണിയാം. പുസ്തകങ്ങളിലെ വായന ആഴമുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം. ഒരിക്കൽ ഒരു 12 വയസ്സുകാരനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മയോട് അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അമ്മ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കുറെ വായിക്കും. അന്ന് മുതൽ ആ കുട്ടി കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ബിരുദം പോലും ഇല്ലാതെ ആ കുട്ടി നമ്മളെ നാടിനു വേണ്ടി വെളിച്ചം എന്ന വാക്ക് നൽകിയ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. വായനയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മഹാനാക്കിയത്. വായനയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം നേടിയെടുത്തത്. കൂട്ടുകാരെ, വായിക്കുക, വായിച്ചു വളരുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Fatima. Now I welcome Smenna Fatima of UKG for a Malayalam song. Smenna Fatima. Smenna Fatima. May I call the next participant? Yes, yes. You can call Hawa. Okay. Here is Hawa of class 7 to recite some verses of Holy Quran. Hello? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Thank you. Thank you, Hawa. Next, I will
Rinshana Fatima of class 9 for a Malayalam speech. നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. ജൂൺ 19 മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം നാം വായനാ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു. ഓരോ പുസ്തകവും അറിവിന്റെ അത്ഭുത ലോകമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് വായന. വാളയേക്കാൾ മൂർച്ചയാണ് വാക്കുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കുകൾ ഇഴചേർത്ത് വെച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ വായനയാണ് മനുഷ്യന്റെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനിവാര്യം. വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ, ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിവ് ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് വായനാശീലം നാം പതിവാക്കണം. ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഒരു മികച്ച സുഹൃത്തിന് തുല്യമാണ്. ലോകം എത്ര മാറിയാലും വായനയുടെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നില്ല. ഓരോ കാലത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ രീതികൾ മാറിയേക്കാം. തൊട്ടടുത്ത വായനാശാലയിലായിരുന്നു മുൻ തലമുറയിലെ ആളുകളുടെ വായനാവേദി. അവിടെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും അറിവുകൾ പങ്കിട്ടുമായിരുന്നു അവർ വായനയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് നടന്നു കയറിയത്. എന്നാൽ കാലം മാറിയപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറികളുടെ പ്രാധാന്യം കുറയുകയും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് അകന്നവർ സ്വന്തമായി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായനയുടെ ചെറിയ ലോകം രൂപപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. പുതിയ തലമുറക്കാർ വായനയിൽ അല്പം പിറകിലാണെന്ന് പൊതുവെ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഭാവിയിലെ വായനയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളും അറിവുകളും നേടുന്നതോടൊപ്പം മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലൂടെ ധാരാളം ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളും ലഭ്യമാണ്. മാർഗം ഏതായാലും വായന മരിക്കുന്നില്ല എന്ന വലിയ പ്രത്യാശ. അതുകൊണ്ട് നാം വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. വായനയിലൂടെ ധാരാളം അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Rinshana. Now let me welcome Sneha Kelly of 3rd standard to entertain us with the light music. Sneha Kelly of 3rd standard. ശ്രീ ടി കെ അലിയുടെ സ്നേഹപൂർവം അമ്മയ്ക്ക് എന്ന കവിത. അകലക്കിനാവിന്റെയും മറത്തെന്നമ്മ അരികെ വായെന്നൂതി മാടി വിളിക്കവേ, അതു കേട്ടൊരടിയും ചലിക്കുവാനറിയാതെ അതിരുകൾക്കിപ്പുറം ഞാനും തളർന്നുപോയി. അതിരുകൾക്കിപ്പുറം ഞാനും തളർന്നുപോയി. തിരികെട്ടുപോയ വിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തിരയുന്നു ജീവിത സൗഖ്യങ്ങളിക്കരെ. തിരികെട്ടുപോയ വിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തിരയുന്നു ജീവിത സൗഖ്യങ്ങളിക്കരെ. തിരയുന്നു ജീവിത സൗഖ്യങ്ങളിക്കരെ. ഉരുകുന്നു മരുവിന്റെ നെഞ്ചിലെ അഗ്നി, ഉള്ളിലെ കനവുമെന്നായൊരാരോഗ്യവും. ഉരുകുന്നു മരുവിന്റെ നെഞ്ചിലെ അഗ്നി, ഉള്ളിലെ കനവുമെന്നായൊരാരോഗ്യവും. ഉള്ളിലെ കനവുമെന്നായൊരാരോഗ്യവും. മാറുന്ന കാലത്തിനേറും പരിഷ്കൃതി പേറുന്ന നീറുന്ന പാവം പ്രവാസികൾ. മാറുന്ന കാലത്തിനേറും പരിഷ്കൃതി പേറുന്ന നീറുന്ന പാവം പ്രവാസികൾ. പേറുന്നു നീറുന്നു പാവം പ്രവാസികൾ. കോറിയ ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തു ഞാൻ നിൽക്കവേ, ചാരിയ മിഴിനീരിലർത്ഥമാരറിയുവാൻ. കോറിയ ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തു ഞാൻ നിൽക്കവേ, ചാരിയ മിഴിനീരിലർത്ഥമാരറിയുവാൻ. ചാരിയ മിഴിനീരിലർത്ഥമാരറിയുവാൻ. ഒരു നാളിൽ ഒരു വേള ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമെൻ്റുള്ളിലെ. ഒരു നാളിൽ ഒരു വേള ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമെൻ്റുള്ളിലെ. ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമെൻ്റുള്ളിലായി. അതിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നെൻ്റെ അമ്മ പൊന്നമ്മ അലിവാർന്ന മൊഴികളാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കവേ. അതിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നെൻ്റെ അമ്മ പൊന്നമ്മ അലിവാർന്ന മൊഴികളായി കെട്ടിപ്പിടിക്കവേ. അലിവാർന്ന മൊഴികളായി കെട്ടിപ്പിടിക്കവേ. അറിയാതെ തേങ്ങി കരഞ്ഞുപോയി മരുവിധി അലയുന്ന കാറ്റിനോടക്കഥ പറയവേ. അറിയാതെ തേങ്ങി കരഞ്ഞുപോയി മരുവിധി അലയുന്ന കാറ്റിനോടക്കഥ പറയവേ. അലയുന്ന
എന്നോടക്കഥ പറയവേ ഒരു ദിനം സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പേറി ഒറ്റ മകൻ വേരുമെന്നു നിനച്ചമ്മ ഒരു ദിനം സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പേറി ഒറ്റ മകൻ വേരുമെന്നു നിനച്ചമ്മ ഒറ്റ മകൻ വേരുമെന്നു നിനച്ചമ്മ കാത്തു കാത്തൊടുവിൽ മരിച്ചുപോയി കാത്തു കാത്തൊടുവിൽ മരിച്ചുപോയൊരു നോക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാതെ നോവും മുറിവുമായി കാത്തു കാത്തൊടുവിൽ മരിച്ചുപോയൊരു നോക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത നോവും മുറിവുമായി കാണുവാൻ കഴിയാത്ത നോവും മുറിവുമായി അകലക്കിനാവിന്റെ ഉമ്മറ തെന്നമ്മ അരികെ വായെന്നോതി മാടി വിളിക്കവേ അതു കേട്ടൊരടിയും ചലിക്കുവാനറിയാതെ അതിരുകൾക്കിപ്പുറം ഞാനും തളർന്നുപോയി അതിരുകൾക്കിപ്പുറം ഞാനും തളർന്നുപോയി. നന്ദി, നമസ്കാരം. Wow, Sneha, it was very beautiful. Thank you very much. Next, with honor, I invite our principal, Serena ma'am. Okay, thank you, Neha. Actually, I didn't want to interfere in your program because I wanted all the children to handle it. But when I saw the programs, I was actually compelled to come and say a few words because I was hearing you from 2 o'clock. The program started on time. And later on, many of the participants as well as the audience joined. And when I heard and enjoyed all the programs, all the presentations here, all the recitations, all the speeches, I was actually very, very, very impressed. And actually, I wanted to express that here. That's why I came here to express that. It's not a vote of thanks or something like that, but my happiness I wanted to express to all the students, those who participated with such an interest, such a vigor, such a preparation. Actually, that is the thing I wanted to tell. A lot of preparation has gone behind this, I know that, because all of you have done it very, very perfectly and very excellently. And I would also like to thank all the parents, those who took the greatest of the interest to prepare their children for this wonderful, wonderful program. Actually, we never thought that this would come out so nicely because it was just planned for the sake of actually celebrating the reading week or something like that. But still, I really am wondering so much of talent our children have. And if we were there in the school, we would have performed on the stage and we would have had a very, very nice and wonderful program of this reading. Throughout the week, we could have celebrated. So much of programs have come up. And I really wonder, and all these gifted children are sitting at home without being able to express their, what to say, or their talents before someone. Anyway, because of this COVID-19, we all know that we are all restricted. We all have to sit at home to be safe from this COVID-19 pandemic. Anyway, this digital, we should thank to this digital platform, isn't it? So that this has given us an opportunity to express ourselves, at least sitting at the safety of our homes. Anyway, I'm expecting more and more good programs from you all children to be coming up for all the programs that we are going to celebrate in the coming months, because now all of us are very, very well experienced with how to handle this platform, this digital media or this social media. So now I think it has smoothened for us the effort behind conducting such programs, because in the beginning, last June, July, August and all, we were actually struggling how to conduct the Kalolsav or whatever it is. But this time, I think the teachers are also very well versed with these
things and they can plan very nicely. And I hope that parents also will be more cooperative about these things, and they will be coming up training their children for more and more events. And we will make all the programs very, very, very grand. So here I am here to thank especially Razak sir, who has hosted this program, and all the teachers like Jasma Bhabhi and all those who coordinated this program also, and all the parents, those who have put their effort into this, and the children, those who have compared. Neha, especially Neha, you have done a very good job. And those who have given the speeches and all, oh my God, it was really, really excellent. And I'm really very, very glad. I don't know how to express my happiness. Okay. Anyway, we'll develop ourselves through this digital media in the coming months with more and more programs. And thank you very much, all of you, those who have, especially the children, my dear children. Okay. And I think some of our smaller kids should learn how to sit in front of the camera, isn't it? So many are having many like body languages are not. Maybe their parents can tell them and teach them how to sit perfectly in front of the camera and listen patiently. Especially the smaller children, they have listened very patiently till the end of this program, I think. Thank you very much. Thank you all. Thank you all for this. Thank you, Neha. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. We believe that any academic event is incomplete without the national anthem of our beloved country. We need to give honor and respect to our nation. Thus, I would like to call Rinshana Fatima to sing our national anthem. Besides, may I request you all to join her. Stand up and join her. All of you stand up, okay? All of you stand up, stand correct. Straight without moving. Stand up, all of you. Aisha, Nilofer, stand All up. of you stand up, stand attention. Stand in attention. Okay, put your hands down, all of you. Okay, now start. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नाम ये जागे तव शुभाशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। After all, patience and perseverance are a couple of secrets to success. With that being said, I would like to thank you all for your patience and time. My words are not enough to express the gratitude. On behalf of our school, I would like to thank you all. I would like to thank our principal for her beloved words. I would like to thank all of our teachers who always stand by us, guide us, lead us, and motivate us. Last but not the least, I thank all the students for showing their interest in this program. Once again, thank you very much to all who assembled here. Thank you.